Hey, this is Triple G. You're looking like walking the floor. I'm walking the floor over you. Walking the floor. I'm walking the floor. Walking the floor over you. Hola, senors and senoritas. This is Chris Shiplet, and you are listening to episode 209 of your favorite podcast, Walking the Floor, home to all the latest, greatest COVID misinformation and just generally misinformed on this here podcast. So deplatform me, please, so I can take a break. It's been a busy week. Been doing lots of big press hustle for the Foo Fighter horror movie coming soon, Studio 666. And you may have heard Foo Fighter Radio's back on Sirius XM. And this time around, I did a punk rock show. So check that out. I already got I think I got more feedback on my punk rock show on like Twitter and whatnot than I have on any of the other ones, which I guess is maybe the people trying to tell me something. They like the punk rock more than the classic Guitar Hero stuff that I did before and the glam rock and all that crap. So that's going on and been making the podcast rounds. I was a guest on the Hard Times podcast, which if you aren't familiar with Hard Times, they're like a punk rock version of The Onion. Super funny website, but they also have a great podcast, and that was a lot of fun. We talked about all kinds of stuff, music and non-music related. I also went and did my old pal Toby Morse from H2O's podcast. I don't think that one's out yet, but look for it soon. It's called One Life, One Chance. And then just this morning, I was on Cody Jinks' podcast. He's got a podcast too called A Couple In with Cody Jinks. I'm not sure when that one's hitting the street, or maybe it'll be out by the time I post this. So who knows? Check him out doing the podcast rounds. Let's talk about Zounds.com, our good friends at Zounds.com. Did you know that Zounds lets you customize your monthly payments on gear to match your budget by offering flexible payment plans over the course of 4, 6, 8, or 12 months? Because gear can be really affordable when you're able to pay for it on a monthly basis instead of all at one time. Zounds lets you do that. Zounds.com. All right, let's get to today's interview. Oh yeah, this week is exciting because I got to sit down with Triple G, big drama show, one of my favorite fighters of the modern era, and he did not disappoint, man. He was cool as hell. You might know Triple G from his 2 fights with Canelo Alvarez, but he's had a million great entertaining fights. Huge puncher. He's got a couple belts right now. He's been the middleweight champ a couple of times now. And he was supposed to be fighting Murata in Japan at the end of December. We did this interview, I think, at the beginning of December, something like that. So that fight wound up getting postponed or canceled or whatever because of COVID, and I don't know if it's going to be rescheduled or not, but I figured it'd be good to just get this interview up before it got too old and dusty. This was also, by the way, the first time I've ever done an interview with an interpreter. So that was interesting and kind of challenging, and I wasn't quite sure how to edit it. And I tried messing around with like layering the interpreter and Triple G's answers kind of on top of each other, but it didn't really line up and just seemed a little more confusing. So I left it as is. So if there's any Kazakhstani listeners out there, you get to hear his answers like the way that he actually said them. And for the rest of you, just sit through it, enjoy it. It's beautiful. It's quite a ride. It's Triple G, big drama show right here on Walking the Floor. Everyone knows about it. All right, let's jump in. Let's talk about your upcoming fight. Like everybody, I'm excited to see you getting back in the ring. But let's talk about your opponent, Murata. Like, what's your take on Murata? What kind of fighter is he? How do you rate him? Давайте о вашем предстоящем бое поговорим. Я очень рад снова увидеть вас на ринге буду. Давайте о вашем сопернике, о Мурате. Что вы думаете, как вы его оцениваете? Я его оцениваю очень хорошо. То есть, как спортсмена, как личность. То есть, это подразумеваю, что как спортсмена он в прошлом олимпийский чемпион. В данный момент он действующий чемпион мира, суперчемпион. Он выдающийся спортсмен. То есть он как личность очень
То есть он национальный герой, он легенда в своей стране. И этот бой выходит из рамок простого боя, что даже два чемпиона встречаются. Это представители своих культур, это представители своих традиций, это представители... Ну, этот бой, он гораздо больше, то есть это, скажем, ну, так, грубо сказать, легенды своего... То есть это национальные герои, это уже легенды бокса для своего народа, яркие представители своих стран. То есть будут бороться, выявлять, кто лучше. Это больше, чем просто бой. I look at him with high regard, and he's really high in my opinion, both as an athlete and as a person. He's a former Olympic champion. He is the current world champion. He's a legend in his country. He's a national hero. Outstanding person. So this is going to be a fight between two world champions who will represent their countries. This will be a clash of cultures, clash of traditions, and it's going to be an exciting event. And I'm certain that this event is more than just a boxing fight. You know, I'm curious. It's hard to get a sense of a fighter from watching their highlight reel. And I watched some highlights on YouTube of Murata because I don't know that I've actually seen him fight. So I'm curious with Triple G, do you watch a lot of tape on your opponents to prepare? Like, do you watch a lot of tape, or are you a fight fan and you just watch all the fights and you're familiar with them anyway? Ну вот я немножко посмотрел там подборку, нарезку там выступлений Мурата. Сложно как-то заключить что-то по поводу стиля, подхода и так далее из такой вот нарезки. Вы вообще как бы смотрите вот подобные подборки, или вы просто вот поклонник бокса, вы смотрите много разных боев, и у вас есть какое-то общее понимание, кто что? Однозначно каждому боксеру я подхожу индивидуально, и в частности ему, но его я знаю лично. Мы тренировались вместе, мы даже делали спарринги совместные. Хочу отметить, что он действительно, что он неспроста является чемпионом мира. Хочу отметить, что у него очень сильная команда. Знаете, такой немножко другой взгляд. Не знаю, это хорошо или плохо, но они ко всему к этому, к боксу подходят по-другому, со своей точки зрения. Но я уверен, что нас ждет действительно серьезное противостояние, отталкиваясь от уровня оппозиции, да, то есть от тех боях, которые проводили в Японии, то есть это всегда непредсказуемо, это всегда будет интересно. Вот это меня завораживает. You know, I'm familiar with Murata personally. We trained together at some point during my career. We had sparring sessions together, and I hold him in very high regard. I know that he's the world champion for a reason, and I have a lot of respect to his team. He has a very strong team with a different approach. They have their own vision, and this is also very interesting. This is going to be a standoff, like between the two like different teams with two different approaches, two different visions, I would say. And the fight is taking place in Japan, which makes it more unpredictable. Like, what do you think this fight's going to look like? Because from what I saw, watching some highlights, he looks like a guy that has some power. He looks like a guy that's not afraid to stand and trade. So I'm curious what you think the fight's gonna be like action-wise, and also, are you concerned going into his hometown that the hometown fighter will get a little home cooking from the judges and the refs, and be affected by the roar of the crowd? Да, я вот тоже, посмотрел, у него как бы и сила есть удара, я вижу, что он и не боится открытого размена ударами. Что вы думаете по поводу вот этого и по поводу того, что вы будете у него все-таки дома, как бы говорят, и домашнюю еду готовят, и тренеры, и судьи, и все как бы обхаживают, скажем так, домочадцы?
Ну, в этом Крис полностью прав и правильное замечание. Вы знаете, как-то правильно заметили то, что он дома, во-первых. Дома говорят, и стены помогают, и все по-другому, да, то есть, ну, и там больше внимания. Тем самым и меня и привлекает. Да, он выглядит как самурай, да, он ничего не боится. Понятно по его, то есть он как настоящий воин, как настоящий самурай, как, я не знаю, как больше, можно сказать, он в этот бой идет, как, ну, не то что камикадзе, а вот, ну, настолько человек настроен, да, вот как идти до конца, то есть вот как камикадзе, то есть идти, осознавая то, что у него за ним стоит его страна, его команда, его родина, то есть он на виду у всех, то есть он права на шага назад у него нет. То есть когда, сами знаете, когда зверь загнанный в угол, то есть он непредсказуем. Вот что-то такое будет, и что и больше привлекает интерес к нашему бою. This is the right observation, Chris. Indeed, we all know that at home even the walls help, and of course he's a gutsy fighter. He is willing to fight. He's a true samurai in the best meaning of this word. And he will definitely feel that he has the support of his fans, of his entire country, of his nation. And he will probably go all in. And of course, you know, like similar situation when a wild animal is cornered, that animal becomes unpredictable. And that's what we have to be aware of. That's interesting. The wild animal. So who's the wild animal in that example? Интересно, да, что да, вы упомянули дикого зверя, которого загоняют в угол. Кто тут дикий зверь получается в этом примере больше? Я думаю, мы будем меняться из раунда в раунд. То есть я хотел сказать то, что мы будем готовы пойти на максимальное, показать все максимально, знаете. Что мы готовы на все, что мы можем. I'm sure that we'll be switching roles from round to round, and we are both willing and ready to demonstrate everything we have in our arsenal. Big drama show. That's right. Big drama show. Hey, I'm wondering, after everything that you've done and accomplished in your career, not just your pro career, which has been a long pro career, but yet a massive amateur career as well. How do you get motivated for these fights? How do you keep getting motivated over and over? Because I never understood really that the idea of fighters getting up, mentally and emotionally for the fight until maybe Roy Jones got stopped by Tarver. That was the first time that ever really clicked. Yeah. Like the better fighter can lose to the guy that just wants it more, because the better fighter, maybe he's not this guy that he's fighting just doesn't, get him. I remember this fight. Interested. Yeah, sure. So how do you deal with that? How do you get up for every fight? Длинная у вас карьера. Как вы мотивируете себя? Потому что, да, я вот об этом не задумывался, пока не увидел, как вот Тарвер нокаутировал тогда, да, Роя Джонса, да, обыграл, да, и именно потому что, может быть, аутсайдер хотел больше победы, да, недостаточно был мотивирован, скажем, фаворит. Вот как вам удается мотивировать себя? Это очень правильное замечание, и мотивация, особенно с возрастом, она очень сильно, нужна, наверное, так. Очень много можно примеров привести правильно. Крис заметил это, и Рой Джонс против Тарвера. Это, знаете, помните этот апсет Майка Тайсона против Дагласа? То есть в Японии, то есть нам история показывает, что эти апсеты бывают. Действительно, из этого надо только делать правильные выводы, но за себя я хочу сказать, у меня немножко другое. У меня немножко, не то, что даже мотивация, не то, что меня мотивирует что-то, у меня есть желание, когда вот я хочу, знаете, когда вы действительно чего-то хотите, в плохом, наверное, примере привести, вот как, если ты хочешь секса, ты вот прям, ты этого хочешь, ты
Когда ты не хочешь, ты этого не хочешь. Вот этот бой прям действительно... Прошло время, ты голодный на все, ты этого хочешь. Ну, и хочется его провести, этот бой просто великолепно, то есть отдаться полностью. Indeed, motivation is very important. It's in great demand, I would say. And we all know what happens when motivation is not on par. We know the result of Roy Jones against Tarver. We know the fight between Mike Tyson and Douglas in Japan, by the way. So upsets do happen. And like speaking for myself, I'm different. I have not just motivation, but I have some kind of a desire. I would call it thirst. You know, I'm thirsty, like I'm getting myself like ready, and I feel this thirst. I don't know if it's a good example, for example, but if you want something, if you want sex, you basically you go and you make it happen. So this thirst that I feel is what drives me. Well, you know, there's certainly no shortage of boxers over the years that get out of shape between fights, but you never seem to. You always seem to be in like fight ready year round. I'm wondering what you do between fights to stay active. Like, are you constantly training in the gym? Or are you doing other things? Are you constantly like, how do you maintain your body after such a long career with all the wear and tear? Да, много бойцов, знаете, теряют форму, когда не выступают, а вы вот производите впечатление всегда находящегося в форме, всегда готовы выйти на ринг. Вот как вы себя поддерживаете? Спортзал, что происходит у вас вот во время перерывов между боями? Я, наверное, открою секрет, и для многих это будет сюрприз. Я действительно не прям так сильно себя поддерживаю. Наверное, я больше благодарен своей семье. То есть моя семья меня держит в тонусе. То есть мои дети, с ними постоянно где-то что-то умудряешься делать. То есть вот в связи с этим я нахожусь в тонусе. Конечно, хотелось бы гораздо больше и боксировать, и демонстрировать это, но имеем то, что имеем, и как-то не собираюсь жаловаться на это все. Вот, скажем так, что чувствую себя великолепно, наверное, благодаря семейной поддержке и тому образу жизни, которому я веду. Я всегда как бы за здоровый образ жизни. И в свои 40 я чувствую себя великолепно. I'll probably like open a secret, and it might be a surprise, but I don't like train all the time in between. I stay active with my family. I have children and they keep me active. They keep me going. And of course, I would love to get in the ring more, to have more fights. On the other hand, I take what I get, and I'm accepting what I get. I'm not going to complain. And my family supports me, and I lead a healthy lifestyle. I've always been a proponent of healthy lifestyle, and all that plays a role in like allows me to stay fit and healthy. Well, I would like to invite you anytime between fights. You're more than welcome to come play pickup soccer with me. I think just the thought of walking onto the pitch with you as my potential teammate would strike fear into the hearts of whatever team we're playing against. Абсолютно. Приезжайте в любой момент, поиграем в футбол, в распасы, да. Вот вы выйдете, да, сразу все испугаются, я знаю, все мои. Do you follow soccer? Are you a soccer fan? За футболом следите? За обычным, да. Слежу. Последнее время не так много стал следить. В последнее время как-то я больше переключился все-таки на хоккей. Но я в детстве занимался футболом. Я 4 года играл за команду. То есть в travel team, типа уровень AAA. То есть вот в этом уровне мы ездили везде по странам, катались. Живя 8 лет в Германии, мы каждые выходные играли с профессионалами. То есть я, скажу так, наверное, чуть похвастаюсь, я неплохо играю в футбол. Soccer.
I follow soccer, not as much as I used to. I'm more following ice hockey right now, but I played for a soccer team for 4 years. When I was a teenager, I was part of the team, similar like the AAA team. We even High played. level. Traveled to other countries. When I lived in Germany during like the early stages of my professional career, we played every weekend with professional players, and I probably I can boast that I'm a solid player. All right, you are in Foo Fighters FC anytime you want to be, anytime. Вы уже член клуба футбольного Foo Fighters в любой момент. Yeah. Okay, so back to boxing. I got to ask. So you've got the IBF and the IBO middleweight titles, and Murata's got the WBA. So assuming you take the WBA, do you want to unify the middleweight titles? Like, do you want to fight Charlo? I think has the WBC. Are you looking at some of these other guys like Munguia and Andrade and Eubank Jr. and all these other middleweights, or do you want to chase the Canelo trilogy? Давайте к боксу вернемся. У вас титулы IBF и IBO, у Мураты титул WBA. Если вы одержите победу и завоюете этот титул, хотели бы вы объединить пояса в среднем весе? Интересуют ли вас бои против Чарла, у которого WBC, другие боксеры, Мунгия, Андраде, Юбанк-младший? Давайте пошагово. Давай не будем в первую очередь перепрыгивать через бой с Муратом. То есть я очень сфокусирован, и это логично, и это было бы правильно с моих уст, если звучало, что я через этот бой не прыгаю, то есть не забегая вперед, да. Но если мы говорим за объединительные турниры, опять же, наверное, это будет такой второй шаг, да. Давайте будем более корректными. То есть я не хочу сейчас кого-то рекламировать. Я не хочу называть имена. Я не хочу, потому что их действительно ряд, их ряд. Кого-то из них выделишь, они будут кричать еще больше. Кого-то не выделишь, они также будут кричать еще больше. Им есть время, им есть место всем боксировать. Кто с кем, то есть это выбор их промоутеров, это их менеджеров. Скажу так, я открыт для больших боев. Мне очень интересно лучшие бои. То есть я не хочу, то есть поломать чьи-то планы, скажем так, сейчас назвать какое-то имя, а кто-то на него уже видел, и они будут избегать, ссылаясь на меня, чтобы вот правильно было понимание. Давайте сейчас отбоксируем этот бой. Действительно, я буду отталкиваться только от лучших боев, что со стороны финансовой, со стороны финансовой составляющей, со стороны, то есть имиджа, со стороны всех поясов, то есть насколько это будет интересно. У кого акции будут выше на рынке. So basically, step by step. First of all, I'm concentrated on the upcoming fight. I don't want to jump ahead. This is very important, and I want everyone to hear that. Speaking about unification, it's going to be a next step, but I'm not going to promote anyone. I'm not going to mention any names, because you know how it happens. You mention somebody, they start crying around and just self-promoting themselves. You forget to mention somebody, they yell even louder, and I don't want to be in this situation. I would say that I'm open to big fights. I'm open to interesting fights. And all those boxers, they have their own promoters, they have their own managers. And I don't want to change the balance on the market to mention somebody, and somebody would have some plans for the upcoming fight, and they will drop those plans because there is a possibility to meet Triple G in the ring. And I will weigh all the
factors, all the pros and cons, and from the financial standpoint, from the image, from the attractiveness of the potential fight, from the belts, and but again, this is the next step. I have a fight in front of me that I'm concentrating on right now. У кого будет акция выше, скорее всего, тот и будет фаворитом. Yeah, it's like you're bidding on various stocks, and which stock is more attractive is the one that ultimately wins. By stock, I mean that there's potential fight. Well, I'm sure that you're sick of talking about Canelo, and I know everybody asks you about it, but I have to go there a little bit. I'm curious, I thought that you won both those fights, like I haven't watched them since they happened, but I remember at the time thinking it was like an 8-5 or a 7 or 8-4 or like 7-5 kind of, win on both of them. And I think a lot of people did, most of the people I know thought you won those fights. So I'm curious, did not getting those decisions, did that sour your sense of the boxing business? Did that affect your how you view the sport that you're in? Я знаю, что вы уже просто устали, вас уже тошнит от Канело, от этих предыдущих боев. Я считаю, что вы одержали победу в обоих этих боях. 8-4 или 7-5 по раундам, но я считаю, что победа была за вами. То, что решение было принято не в вашу пользу, это как-то омрачило ваше отношение к, скажем так, к бизнес-стороне бокса. Вы знаете, да, действительно, я с Крисом полностью согласен, и я с этим и живу, то есть и я в этом убежден, и никогда мое мнение не поменяется по поводу результатов, да, то есть я считаю, что я выиграл в этих боях. И скажу больше, если люди, кто-то действительно привыкли жить в обмане и, то есть нормально к этому относятся, пусть они с этим живут, то есть это их проблемы. Что касается поменялось ли у меня отношение, скажу да, отношение поменялось, как можно было отнестись, да, то есть отнестись к виду спорта боксу, то есть к боксу как к виду спорта. То есть когда у тебя самый большой бой в мире бокса, то есть не было такого, то есть на тот момент не было боя крупнее нашего. Когда весь мир смотрит, и ты так относишься к этому ко всему, то есть ты проворачиваешь эту аферу проворачиваешь, когда это все видят, и это все остается безнаказанно, действительно появляются мысли, что неужели это так настолько, неужели что это может так работать? И порождает мысли, что этот бокс имеет право на то, что именно так с ним можно и обращаться, то есть можно не только любить этот вид спорта как просто за то, что это бокс. Что бокс — это не только бизнес, что мы его любим не то, что это вид спорта, а то, что мы к нему будем подходить как к бизнесу, и это работает. То есть это остается безнаказанно и легально. Давайте, что если на это есть место быть, то это появилась просто одна из опций, знаете, не то, что разочарование, понятно, что это, оказывается, тоже работает, глядя на это все. I agree with you, and I have this opinion, the same opinion, that I won both fights, and nothing is going to change my opinion. But there are some people who are comfortable being delusional, and let them live with this delusion. And whether it soured me a little bit, yes, because at the time that fight was the biggest fight in the world of boxing, and to see that this people were able to get away with this fraud, you just start thinking, really, this is how it works, and you start to look at the box. The boxing is not just a sport, but it's like the business standpoint that people are willing to
to tweak it to their advantage in decent way and get away with it without being responsible for their actions, without any liability, and to continue to go on. And that's of course sort of changed my attitude. Well, how do you think, considering what Canelo's done since your second fight, moving up in weight, I have to assume that if you guys do a third fight, it would be at a higher weight class. So I'm curious how you think about that, but also what you think of his evolution as a fighter since you guys have fought, and what would you do different in the third fight to get that victory? Mm-hmm. And maybe it has to be a knockout, you know what I mean? Like what do you in order to get the decision, I don't know. Да, после ваших боев Канело поднялся в весовой категории, и если третий бой ваш состоится, скорее всего, он будет уже в более высокой весовой категории, чем 160. Что вы думаете по этому поводу? И, в частности, что необходимо будет сделать для того, чтобы одержать победу в этом третьем бою? Возможно, нужно будет нокаутом завершать для того, чтобы не было каких-то у судей возможностей. Да, что можно сказать по этому бою? Действительно, это сейчас интересно. Как мы разговаривали до этого, что-то говорили, типа, ты выгнал Канело из среднего веса. Знаете, так как-то я не берусь брать. Я скажу так, что я знаю, как боксировать. У меня есть ключи для Канело. Я это демонстрировал. Я думаю, и у Канело, он, зная меня уже, у него есть ключи. То есть он бы построил бы свои бои. То есть, те предыдущие. Зная меня, следующий бой наш он бы построил бы по-другому, что гораздо больше привлекает, гораздо больше вызывает интереса к нашему бою. Опять же, в последнее время, после нашего последнего боя, он не хочет боксировать, не берет реванш. То есть, кто знает, будет он или нет, когда он захочет, когда он будет готов. То есть, опять же, насколько этот бой созреет, насколько он будет интересен всем нам, как бойцам, всем зрителям, насколько это будет выгодная сделка. То есть это покажет время. Но я хочу вас заверить, что мы оба знаем, как с друг другом боксировать, что это делает бой действительно номер один сейчас в боксе. Опять же. Mm-hmm. Yeah, indeed. And we discussed it with other journalists, and one of them shared an opinion that I was probably the one who chased Canelo away from the middleweight division. I'm not sure whether it's true, but I know Canelo as a fighter, and I have the keys, like how to open him up, how to fight against Canelo. I'm certain that he studied me as well, and he also has some things in his arsenal as well. So definitely there is an interest to the fight. It is attractive opportunity, but we know that after the second fight, he wasn't willing to offer a rematch, and he just basically went up and chased other opportunities. So when this fight might happen isn't clear. Of course, this opportunity needs to ripen, and only time will tell. But we know that it's going to be interesting because of our knowledge of each other as opponents. Well, I'm curious on that tip, presumably you're closer to the end of your career than you are to the beginning. So how much longer do you want to fight? And have you begun to think about what you're going to do after boxing? Ну, скажем так, вы ближе к завершению своей карьеры, чем к началу. Задумывались, сколько еще будете выступать и чем будете заниматься потом? Спасибо, Крису, да, очень корректно подметил. То есть не стал меня заранее хоронить, как многие это делают, очень грамотно.
Ну, я так скажу, то есть я на это смотрю очень. Я думаю, что моя вот эта любовь к боксу, она всегда останется. То есть просто поменяется. Знаете, это как после окончания университета. Ты заканчиваешь университет и выходишь, то есть уже работать, ты выходишь уже в нормальную жизнь, то есть в реальную жизнь. Вот у меня примерно такие же ощущения. То есть у меня закончится университет, и я пойду уже в нормальную жизнь. Как оно будет, то есть никто не знает. Но у меня есть определенные идеи, чем я займусь, так что я на это смотрю очень добро, я к этому готов. Всему свое время, знаете, я еще пока не закончил, я на это не смотрю со стороны паники, там, трагедии какой-то, депрессии, нет. Я думаю, будет только лучше. Любой мой выбор будет правильный, я считаю. Chris, I really appreciate the way you worded it because some of your colleagues already buried me. Yeah. And of course, I love boxing, and the love of boxing, of course, is going to stay. It's not going anywhere. The feeling that I have right now is like when you study at the university and at some point you graduate, and this is when your life after graduation begins. So my boxing career is like a university. So when I graduate, I will start a new page of my life. I have certain some ideas. I will make decisions later. I'm still active in my career, and I'm going to continue that. I'm confident. I don't experience any panic, I don't feel any tragedy. I don't think that I will ever get depressed. It's I'm very optimistic, and I'm looking forward to all the opportunities that might come up. Well, just to back up a little bit to when you were a kid and first starting to pay attention to boxing, who were your boxing heroes? And growing up in Kazakhstan, did you have access to seeing all the fights that were happening in America and abroad? Давайте вернемся к вашей, когда в детстве вы занимались боксом. Кто были ваши кумиры? Когда в Казахстане была ли возможность смотреть бои, следить за миром бокса? Да, я прекрасно помню то время, как раз это время перестройки. Это не лучшее время вообще для Казахстана. Не только для Казахстана, в то время развалился Совет Юнион, он развалился, не было ничего, вплоть до сверх. Да? Но как-то мы находили возможность смотреть все большие бои. То есть это и Майка Тайсона, тогда и Рой Джонс, тогда, много ребят было, и Чавеса, то есть много легендарных боев. Как-то всегда мы находили возможность их посмотреть. Скажу так, героев никогда не было, что именно на него бы я хотел бы быть похож или, то есть подражать ему, но всегда мог различить, то есть классы, уровни, особенно привлекал тогда средний вес. Сейчас назовем ряд, 5, 6, 8 лучших боксеров в среднем весе, как раз они все как-то боксировали между собой. Это было очень захватывающе. То есть, ты примерно понимал, я уже тогда примерно понимал, как это круто, как действительно, что если люди могут это делать, и не один человек, не такая ярко выраженная личность, как, допустим, Мухаммед Али в тяжелом весе, или Джо Фрейзер или Джо Форман, то есть их были единицы, а что такой ряд боксеров это может делать, что действительно к этому можно стремиться и можно это делать. Это как-то мотивировало. И в конце концов, образно находясь в Америке, то есть, скажем так, в своем втором доме, я сейчас на таком же месте, в такой же ситуации, то есть эта жизнь как-то, в это тяжело было поверить тогда, не запланировано, но как-то я говорю, я сейчас этим очень доволен, все то, что я имею.
remember those times very well. It was perestroika time, and Soviet Union just collapsed, and the time was tough, and we had like electricity shutdowns. But I remember that we always managed to find a way to watch the fights of legendary fighters, Mike Tyson, Roy Jones, Chavez, and I never had a hero, like just a particular boxer I wanted to be like, no icons. But at the same time, I back then already was able to see like the level, the techniques of various fighters, and I was excited by the fact that in the middleweight division there were like 6 to 8 fighters who were at the top level, who were able to demonstrate their amazing skills. And like unlike in the heavyweight division when Muhammad Ali like ruled and Joe Frazier, in the middleweight is in my opinion, it was more entertaining because it was like more competition, and it was very interesting. Of course, I now live in the United States. This is my second home. It's hard to believe. It would have been hard to believe back then that I would be like here, like, and what would happen. But I'm very happy. I'm content and grateful for everything that happened to me. Глядя на своих детей, которые выросли, родились здесь, я сейчас очень счастливый, очень рад, что я здесь нахожусь. Mm-hmm. And I'm looking at my children who were born here. I'm very happy that they were born here, that they're growing up here. That gives me a lot of pleasure. As a dad, I can imagine. I mean, are you like, you have no idea how hard it was when I was growing up? Да-да-да, я как отец вас очень понимаю, да. Хочется воскликнуть, да вы себя не понимаете даже. It's a different world, Chris. Right. That's what I tell my kids all the time. Absolutely, yeah. So what do you do? I have 3 boys myself, so I'm curious, what do you do if your kids say, Daddy, we want to be boxers too? Are you like, yay, or no? Пацана. Если они вдруг скажут, мы тоже хотим стать боксерами, что вы скажете им? Малая вероятность все в это, потому что на своем примере они... То есть, старший сын, он видит, как я занимаюсь, чем я занимаюсь. Он сам сейчас в спорте, он играет в хоккей на уровне AAA. И я сомневаюсь, что он как-то захочет это, потому что я его иногда зову посмотреть бокс, либо UFC, он говорит: пап, это же нелегально. Типа, вы занимаетесь нелегальными вещами, и типа... Как-то, я вот сомневаюсь, что они этого захотят, но если захотят, будем откровенно, правдивы, скажем так. Они не в той ситуации, и они не в том положении, чтобы им заниматься боксом. То есть это уже другое поколение, New Generation, это вот уже, другое поколение. Они по-другому думают, по-другому мыслят. С ними даже уже порой на их языке, то есть разговариваешь и не понимаешь, о чем они говорят. То есть, вот на современном языке. It is highly unlikely in my situation. My oldest son plays ice hockey in the AAA division, and if from time to time I ask him to join me, watch boxing or UFC, he says, no. And Dad, you know what? This is not strictly legal what they're doing. And yeah. And of course, if this situation comes up, I'll be very honest. I'll be very sincere. But he knows how I train. He knows what I do. But this is a new generation. They are in a different position. They don't have this, pressing need to do this. And it's hard to find common language with them sometimes, even if you speak your language. They use, you say like the same things, but they take it differently. So it's not easy. Like a technical language, not like a lawyer's language. Like, what do you do? What do you say? All kids are like natural born lawyers. They can maneuver out of anything. Exactly. So true. I would think that some boxing technique might come in handy in hockey, though, come and get some of that stuff. В хоккее могут пригодиться некоторые боксерские приемы.
Well, thank you so much, man. I really appreciate it. I've been bugging Fred and Tom for years to interview you. I'm a huge fan, and this has just been a lot of fun. I'm really looking forward to the fight on December 29th. Yeah. Thank you so much, Chris. Anytime. Yeah, right on. Thank you, Chris. Take care, you guys. Oh, yeah, Triple G, Gennady Golovkin right here on Walking the Floor. Not sure when he's fighting next. I don't think they've sorted that out, but hopefully sooner than later. And in the meantime, we'll keep him busy with Foo Fighter FC, pickup soccer. Lots of pickup soccer out there to keep him in shape and primed, ready for that next big title fight. And hopefully this year he gets that third fight with Canelo. I think everybody would love to see that. And I will be back in a couple of weeks with another episode. And that's right, boys and girls. I interviewed Mike Campbell from the Heartbreakers. Mike Campbell, currently of the Dirty Knobs. Interviewed him yesterday. It's in the can. That's a big one for this show. And it's coming soon. 2 weeks. Adios, amigos!